For conditional formatting, if you understand mod function, it will be better. For example, if you divide 10 by 2, what is the answer? 5. 5 is the answer, right? But 5 is a quotient. This is called quotient. And what is remainder here? Remainder. Is there anything remaining by dividing 10 with 2? Full. Is there any remainder? 2 5s are 10. There is nothing to remain. So 0 is the remainder here. No remainder. So nothing remains. Everything is equally divided. But if you are dividing 11 by 2, now what is the quotient and what is the remainder? Quotient means how you get number. Two fives are 10. So 5 is a quotient. Now what is remaining? Number 1 is remaining. That cannot be 1. divisible by, it's not divisible by 2. So it is remaining 1. So this 1 is remainder. Okay. Are you getting this or no? Remainder. Yes, sir. हाँ मराठी में इसको बाकी बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी. So if you divide number 5 by 4, now tell me what is quotient, what is remainder. Portion is 1. Quotient is 1 and remainder is 1. also 1 because 4 5s are, देखो 4 ones are 4, 1 is remaining, so 4. 1 is quotient, Yes. 1 is remainder. So why we need to know this? Because if you divide any number by 2 and you get quotient and remainder together. Now if you divide 100 by 2, what is the quotient for it? Actually division 50. 50 है. And what is the remainder? 0. 0. So this is the our logic. If you divide any number with 2 and if you get remainder 0, then it is even number. This is the logic. If you divide Hmm. any number with 2 and you get remainder 0, then it is even number. You can check anytime. For example, if I'm taking number 8 divided by 2, I get 8 fours are. So 4 is a quotient, nothing remains, so remainder is 0. So now this, because of this number 8 is even number, like this. Are you getting this or no? Yes, sir. Yeah. So now let's see. Uh, I'm directly writing here 10 divided by 2 and it will give me 5. And this is quotient, not remainder. I want to get remainder for my logic. And for that we have function called modulus. This modulus function takes two argument. One, the number to be divided, and number two, which number should be used for division. This 10 is here, this 2 is here. Now this function will give you 0 as a आंसर क्योंकि मॉड्यूलस है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास. If you want answer 5, then you need to use this function quotient. There is one more function in Excel which is quotient, which will give you division 10 comma 2. Now the answer will be 5. So there are two different functions. Quotient is for division, actual answer quotient, and modulus is for remainder. And that's this function we are going to use because we need to determine whether that row or column is odd or even. Now if for this function equal, then I'm using mod function. Mod, see, always we will divide it by 2, so this will be fixed number and here I want any number. Now to get that number I can use here a row function. सो द एक्टिव रो जो भी होगा उसका नंबर इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इट मे बी 10, इट मे बी 11, इट मे बी 12, लाइक दिस. तो ये नंबर आएगा रो का, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2
एंड इफ रिमाइंडर इज जीरो देन ये जीरो देगा इधर, अगर रिमाइंडर वन है तो वन देगा, रिमाइंडर टू है तो टू देगा। इट्स लाइक दिस। तो एक्सेल में जाके देखेंगे ये कैसे वर्क होता है। जैसे आई एम गोइंग हियर एंड एक नए शीट पे जाते हैं। देखो इधर, सो इफ आई यूज हियर रो फंक्शन इज इक्वल टू रो, सी सेल का रेफरेंस दे सकते हो, मतलब किसी भी सेल को अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये सेल कौन सा है, व्हाट इज द नेम फॉर दिस सेल? H7, H6, H6। तो उसका रो नंबर क्या है, रो नंबर 6. 6 है। तो देखो ये फंक्शन भी ये 6 दे रहा है आंसर, इट इज गिविंग यू नंबर 6। नाउ इफ आई यूज रो फंक्शन हियर, रो एंड विदाउट एनी रेफरेंस बिकॉज इट इज ऑप्शनल, ये वाला ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है बिकॉज इट इज इन that square bracket. So if you don't give it, it works. Now, if I'm not giving any cell reference to this function, it will return वो फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्स में है, देखो रो नंबर सिक्स में उसका नंबर वो देगा। दिस मीन्स रो फंक्शन विल गिव यू नंबर ऑफ रोज इन विच रो यू आर। लेट्स सी अबाउट कॉलम। फंक्शन है कॉलम फंक्शन, ये फंक्शन है एंड इट इज ऑल्सो हैज वन आर्गुमेंट बट विद ऑप्शनल आर्गुमेंट। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, जस्ट प्रेस एंटर की एंड ये कॉलम नंबर 5 है, 1 2 3 4 5। if you are giving that function, this is the function, and if you give any cell like this cell reference, what it will do, it will check that cell कॉलम कौन सा है एंड उसका नंबर ये आपको रिटर्न करेगा। व्हाट नंबर इट विल गिव यू नाउ? नंबर 9. नंबर नंबर 9, 9 number, na sir? नंबर 9, यस, Yes. नंबर 9 देगा। सो कॉलम और रो फंक्शन यूज करके यू कैन डिटरमाइन you are in which row or which column. Now you can use it. Now let's determine whether this row is odd or even. Equal, to find out I need to use mod function. Mod. Now this row number is 13, I know already. So for mod function you need to give two arguments which are compulsory. First is number, second is divisor. My number is 13 comma and my divisor is 2, because always if you want to find out odd or even you need to use divisor 2. So I'm using this and press enter key. So I'm getting this answer 1. Why? 2 6 are 12, 1 is remaining. So ये रिमाइंडर आपको दे रहा है ऐसे। देखो 13 को अगर करते हो तो ये ऐसे आता है। थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ मैं नीचे, इधर भी उतना ही आएगा क्योंकि मैंने हाथ से लिखा था नंबर इधर, हार्ड कोडिंग। तो ये तो नंबर मैंने अभी आई हैव रिटन बाय हैंड बट आई वांट इट एज dynamic. So first mod function I have written, there are two arguments. First argument में मैं लिखूंगा row function like this is the row function, and then comma, then 2. Now this row function will give me a number of row like this, enter. So now it is giving me again answer as a 1. So are you getting this, how to determine whether that number row is odd or even? Hmm. If this function, if mod function gives remainder 0, then it is even, otherwise it is odd. See, here I am getting 0. Again, if I am dragging down, so this will give you 0 1 0 1 like this. The row which is odd will always give you remainder 1. This is the same logic we will use for our conditional formatting. But first of all, do you understand this or not? Yes, sir. Why we have used mod function and why we have used row function? क्यों यूज किया है रो फंक्शन? Even or odd. रो चलो. रो फंक्शन why we have used row function here? To कौन get, सा रो है वो पता रो नंबर, हाँ. yes, रो का कौन सा नंबर है वो देखते to हैं. get number of active रो. row रो. where you are writing your formula, so that will give you row number. Now why you are using mod function? Even or odd. Reminder. To find, to find Reminder.
remainder or to find whether that row is even or odd. Even or odd. All right. So now I'm coming back to movie database. Now I want to format this database. So every even row should be colored green or any color you want. Every uh, even row. What you can do is just select this data first. Control Shift right down. Selected. All data is selected. Now I'm going to conditional formatting and new rule. Here use a formula. Here I can write equal. Now in conditional formatting you need to write all formula by hand, you cannot use directly here. So first function is mod function, mod bracket. In mod function I have row function, so I'm writing row here, bracket. First you need to give a reference to row. First row I'm giving a reference like this. And see, so this row is absolute reference. I'm just removing it. L1, first row. You can refer to any cell of first row. That's it. So it will give you row, and then if this modulus, if this remainder is equal to 0, whatever number comes with this function, and if it is equal to 0, then give it a color. So to give a color, I am giving this yellow color now. Okay, and press OK. You have entered too few. Okay, okay. I for row function. See, row function we need to add two arguments right here. Two arguments. First is row, and mod function के लिए और एक argument चाहिए इधर, comma 2, like this. Then I'm pressing OK. Okay, I'll write it one more time. Give me a second. What I'll do, I have already written here formula. That formula can be copied directly. Um, yes, yes, I know. I have written here. See this formula I have already written. I'm just copying it. See, copy, and now I can go to movie database here, selecting all the data, conditional format, new rule, use formula to determine. I'm just pasting this instead of writing like this. See, mod row comma 2, if whatever number comes, if it is equal to 0, then give it a color yellow. Okay, and now you can see all the rows with odd even number are colored like this. Now if you want to color all other rows, again you can select the data and go to conditional format, new rule, use a formula here, and here you need to just change something. If this mod function gives answer greater than 0, if it is 0, it is even. If it is giving greater than 0, it may be 1, 2, 3, 4, any number. If it is greater than 0, then that is automatically odd number. So for odd, you give this blue color and pressing OK, you will get your answer like this. So this is automatically giving colors to your table or data using conditional formatting. If you change number, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, use formula. Why? Now I want to color every sixth row. For that I'm writing function mod. ये mod function का opening and closing bracket हो गया. उसके बाद I'll write here row. ये row function directly लिखते हैं, no need to give this argument. row divided by 6 करना पड़ेगा इधर. If any row is selected and if divided by 6, and if it gives me
remainder as a 0, then give it a color, any color you want like this, and font color change कर लेता हूँ to white ऐसे. ओके, एंड नाउ यू सी ये 60, 66, 72 ये सारे ऑटोमेटिकली कलर हो रहे हैं. To make a checkerboard like this, first you need to set height of row. I have set height to 30, and after setting this, I set this column width using format and column width to 6, or let's put it to 5. So now it looks more like a square. Now I'm selecting these data, and I'll go to conditional formatting, new rule, use a formula. Now I want to find even column and even row. For that, we will use mod function. So I'm using mod function, bracket, inside mod function, I'll write row function here. Row. So find row number first. For that, opening and closing bracket divided by 2. This will find um, even row. Again, if this is equal to, again I'll write here mod, and now I'll write column function. Column, check, get a column function if it is divided by 2 like this, and if these two matches, whatever matches, if it matches, then give it a color black like this. Okay, and I'm pressing OK here. Now you can see this is the checkerboard. Let's check one more time this one. Now if I want to add number here, I'll use equal rand function. There is one function called rand, so that I'll use. It has no argument, so just press enter key. So I'm getting this number like this. Any random number you will get. See, if I drag here, I'll get drag a random number, but it is giving me in points, decimals में दे रहा है ये. I don't want it in decimals. तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखो रैंड फंक्शन यूज करूंगा, इधर कहीं पे भी यूज कर सकते हो ऐसे. इज इक्वल टू RAND, rand function, bracket complete, you are getting random. Again double click, I'll just multiply it with 1000, enter. So I'll get a number like this, bigger number, because I multiplied it with 1000. And so I'm getting exact number like this. See, so this is the type we can get. One more function we can add here. Sometimes I can put this all function in integer function. Integer function will give me all integer functions or integer number. Integer means not decimal, only integer like this. So here see, you can see here decimal number 81.7, 62.2, but I don't want any decimal. I want all integer, and integer numbers are that numbers which don't have this point in it. Purna Sankhya, this is called. Now to get integer here, first you need to use equal. Let's get first random number. To get random number, rand function यूज करना है. अब ये पॉइंट में आ रहा है. अब बड़ा नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी कर सकते हो. 100 से करोगे तो 2 डिजिट का मिलेगा, 1000 से करोगे 3 डिजिट का मिलेगा लाइक दिस. समटाइम्स यू विल गेट डेसिमल नंबर. टू रिमूव दैट डेसिमल, ये वाला जो फंक्शन है मैं इंटीजर फंक्शन में डाल दूंगा ऐसे. ये है integer function. Everything whatever you put into integer function, it will give you integer like this. So now I'm getting these numbers, and let's put it in this way.
So I'm getting this number like this. Just drag it. They are just random numbers we are using for functions. Has nothing to do with our conditional formatting. Just to see what happens, I'm just adding them. Now I'm selecting all the data. This data is selected. Then I'm going to conditional formatting, new rule, and my rule is first is equal to first mod function, bracket open, and inside this mod use row function. It will get a row number automatically divided by 2, and if it equals to, again mod function, in, inside mod use column function. Column function starts, function closes, column function, comma 2, and complete. So I am using two mod functions. Inside first mod function I'm using row, inside second mod function I'm using column. That's it. So if it matches, then go to fill color and use the color like this. Okay, and set, and you can see it like this. Next part is for this conditional formatting. For example, we have sales data फॉर आवर कंपनी, और वो Q1, Q2, Q3 का है. Q1 मतलब क्या होता है? इसमें कौन से मंथ आएंगे Q1 में? अप्रैल जून जुलाई नहीं अप्रैल मई जून यस, अप्रैल मई जून आएंगे Q1 में. उसके बाद Q2, Q3 और Q4. तो ईयर के जो थ्री थ्री पार्ट्स किए जाते हैं उसको Q1, Q2, Q3 या 4 बोला जाता है. Q4 मतलब होता है आपका नहीं, जनवरी, फेब एंड मार्च, लास्ट क्वार्टर ऑफ मंथ. तो ये सेल्स डेटा है, और हर एक क्वार्टर में ऐसे ये आपको इतना सेल्स हुआ था. एक रैंडम नंबर लेता हूँ लाइक दिस, एंड पूरे साल का जितना सेल हुआ है वो आपको ऐड करना है. तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे टू ऐड ऑल डेटा? सम फंक्शन. सो आई एम राइटिंग हियर टोटल नाउ, एंड टोटल ऐड करने के लिए alt इज इक्वल टू कर देते तो ऑटोमेटिकली कर रहा है ऐसे. तो ये आ रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ से एक Q2 का अगर मेरे पास नंबर नहीं है, तो ये टोटल नहीं दिखाना चाहिए. ये मेरा कंडीशन है. अगर सारे के सारे नंबर्स है तभी उसने ये दिखाना चाहिए, अदरवाइज टोटल मत दिखाओ. ऐसे हम कर सकते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फंक्शन डाल के रखा है, यहाँ पे टोटल है और ये 1395 है, राइट. तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, एंड इसको डिलीट नहीं करना है, इसको वाइट कलर दे के रखते हैं. सी, आई एम पुटिंग वाइट कलर, फॉन्ट कलर, सो नाउ यू कैन नॉट सी इट. नाउ मैं एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर इसमें 4 नंबर है तभी इसको शो करो, अदरवाइज डोंट शो इट. वी कैन डू इट लाइक दिस. कैसे? तो इसको फॉर्मेट क्या देना पड़ेगा, ब्लैक कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लैक करते हैं तो ये दिखाई देगा. अभी तो इट इज ऑलरेडी देयर, बट बिकॉज वी हैव गिवन इट अ वाइट कलर तो ये दिख नहीं रहा है. तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, सिर्फ ये दो सेल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे. फॉर दैट आई एम गोइंग हियर. इफ आई वांट टू नो नंबर ऑफ डेटा हियर, तो ये आई कैन यूज इज इक्वल टू काउंटा फंक्शन. ये काउंटा फंक्शन है, एंड this data, bracket complete, enter, I get number 4 is equal to, again I'm using count function now. Why count? Because we have numbers here. So Okay. now I'm getting here 4 and 4. If there is no number like this, see, I deleted one number and I'm getting answer 3. अभी हमको यूज क्या करना है, ये और ये दोनों नंबर अगर मैच हो जाते तभी इसको शो करो. कब 4 और 4 होते तभी शो करना है, अदरवाइज शो नहीं करना है. इसका मतलब हम ये वाले फंक्शन यूज कर सकते हैं. पहले काउंट करो कितने हैं, 4. इधर भी अगर 4 है तभी इसको शो करो. इसका यूज करने के लिए यू कैन सिलेक्ट दिस टू सेल्स, बिकॉज आई वांट टू सेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग हियर ओनली.
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे एंड न्यू रूल, देन use a formula here is equal to, first I'll use counter function to count number of cells in this range if this equals to count, if this equals to count this range. Now this range, if they equal, then give it a color, background color red and font color to white, like this. Okay, I'm pressing OK here. See, it's not visible at all, but if I write any number here like this, I can see my total. If you are removing this part, it will again disappear. So that means it is validation. अगर कोई डेटा मिसिंग है तो उसका टोटली मत दिखाओ, लेकिन अगर डेटा उधर है तो इट विल शो. This works like magic, like this.